lúc Khải đến thì mới bắt đầu là cho phát biểu thôi. Và tại vì Khải để quên cái camera, thành ra Khải phải ra ngoài xe Khải lấy, bây giờ vô mới bắt đầu livestream. What is your stance on that? I mean, it would be in District 1. I'm for it. It's going to be taxed. It's more money for the city. And we have quite a few bars up and down Westminster Boulevard in this area. And I don't see how this would impact the city anymore versus just bringing in tax revenue. Nobody's going to be sitting there smoking pot and driving around. Most people are going to get what they're going to get and go home. People at bars sit there, get drunk, drive, and injure all the other people. And those are just a few issues I wanted to bring up. I don't want to go too much more at a time, but I just want to say thank you to everybody for doing what you're doing with the city and just trying to make everything better because things are going down all around. Thank you. Thank you very much. Thank you very much for coming out and express your opinions and ideas. And I'm sure that for the security of the area, staff will work with you on that to make sure that we close the gap. Thank you very much. Next, you want me to address? it's up to you if you want to comments on this, or otherwise we can say it. Yeah, so Danny, I really appreciate that. We had a great conversation in the last 2 weeks ago. I'm happy you called. And I know that you had misunderstanding and want clarification. So you heard it from the horse mouth. And I appreciate you do that because not a lot of residents do that, but I appreciate you doing it. So you heard where I stand on different issues. This is the first time we bring up other issues, but just to address the homeless situation with the RVs, I've been working closely with the chief of police as well, and the resident of the city of Westminster. They message me on my government page, and I do address it. And each time they message me on the government page, I do it, and I contact staff. From potholes to homeless situation, I do it. And staff can testify to it. So if other questions you have, I'll be more than happy to address. Just give me a call or message me on the government page and I'll call you back. Okay? Thank you very much. Next, speaker, please. Our next speaker is Courtney Delaney in Flags Pet Adoption. Thank you, City Council members, Mayor, Commander Weber was here, and the Chief was here. I wanted to say thank you to them as well for allowing me to speak tonight. It has been an amazing 12 years. We are honored to provide the City of Westminster with the high-quality animal care services that WAGS is known for. We enjoy being an integral part, an important part of Westminster services to its citizens. I thought I would take a minute to update you, since there are a few new faces up here since the last time I was at this podium. So just a couple of stats, just to help you guys out. The first one is that WAGS has adopted out just under 30,000 pets since 2011. Those are Westminster and Stanton animals that are coming into our building. Last year's adoption number was just under 1,500, and so far in 2023, we have proudly adopted over 300 pets, and we're hopeful to exceed last year's numbers. We have sent over 1,600 dogs, cats, and kittens into foster care since January 1st of 2022, which has not only helped us save more lives, but allowed us to focus on the more critical cases within our shelter. Being able to lean on the support of our community has really made WAGS what it is today. We have roughly 150 active volunteers and foster families that are combined. Because of them, we're able to get help with laundry, donations of food, animal care, yard cleanup, social media shares, and pet detectives that are helping us reunite lost pets with their owners. We know that we're asking for an increase of our base, but this is not only to be able to continue our beneficial programs, but also, and most importantly, to provide care for what we think will be a brand
total of intakes of over 3,200 pets by the end of 2023. To put some perspective on this, our previous yearly intake numbers have been between 2,500 and 3,000. So it's definitely going to be an increase this year if the trend follows how it's been so far. We are available for questions. Michelle, our CEO, is here with me as well. And we'd be honored to give any of you tours of our facility so that we can show you what we and your citizens are so proud of. Thank you. Our next speaker is Victoria Kim Cooper. What time? What time is okay. I am Victoria Cooper. Last name Cooper là của chồng tôi. Việt Nam President Hero. Yeah. Và tôi hôm nay tôi nhắc lại một lần nữa, thị trưởng Mạnh Chí hãy tôn trọng sự thật. Nếu mà CEO mời em đi cuộc đổ đến đây để nói chuyện cho hội đồng thành phố nghe thì đừng cứ cho chúng tôi nghe, mà chúng tôi chỉ cần có hỏi một câu thôi là cái tên đặc viên như sòng nó lấy cái chất rồi tiền thuế của người dân Việt của chúng tôi đã lấy đô mấy triệu đô để mua cái trò mẫu chó cái mát mà bao nhiêu là cái hóa chất của tàu chèp để mà các em nó bắt người dân Việt chúng tôi trở thành những con chó cọp chèp lừa. She said she wants Mr. Mayor Charlie to be honest, to be straightforward. If you're gonna invite Supervisor Andrew Doe to come here to speak to the council, she prefers you to invite him to speak to you guys. She doesn't want to listen to him. She says she's more concerned with all the issues. Và my name là Victoria Kim Cooper, không phải là Bùi Kim Thành. Mà tại sao thị trưởng mà không nói được một cái tên đúng của cử tri của mình? Thù cái tên của tôi. He said, Victoria Kim. why couldn't you mention her by her name, Victoria Cooper, and why you hated her name? Tôi muốn hỏi một câu với Andy Đỏ thôi, để có trách nhiệm với tiền thuế của người dân, không thể dẫn đầu tiền thuế của người dân để mà đem đi bảo kê cái đồng bạc, rồi coi ngay tại thành phố của nơi này mà lại trở thành ra là một bầy mà đảng phái mà phe nhóm nhau để mà coi như chống đầu tiền thuế của người dân của chúng tôi. She said she's very angry with Supervisor Andrew Doe. She said he is responsible and should be responsible to manage the county's fund, public fund. Instead, she said he's embezzling. I don't know if I can use the word embezzle, but he must handle the fund to enrich, to profit his self-interest group, self-serving, only to benefit among his groups, his lackeys, including you guys. Tôi đến đây để mà nói sự thật, để bảo vệ cái luật pháp và hiến pháp của Mỹ năm 1776 đang vẫn còn là hiệu nghiệm, và tôi đến đây để cờ lại cái chiến thắng lăn trời lở đất mùng 3 tháng 11 năm 2020 của người dân Mỹ chúng tôi đã bố trí tổng thống Donald Trump trong Wall in last November 2020 up to now. She said that she's here to protect the Constitution established in 1776, also the victory of former President Trump. Và hiện nay là tổng thống của nước Mỹ đang là tổng thống Donald Trump 45, 46, 47 và up to trong Win 2024, không phải là cái thằng sĩ Joe Biden mà tội đồ phản đối đảng Dân Chủ tội đồ. To her, her president still President Donald Trump, 45, 46, 47, not President Joe Biden. Và xin được một lần nữa kính tri ân cảnh sát Westminster luôn luôn cùng đồng hành với người dân của chúng tôi.
của nước Mỹ. Còn những kẻ nào mà lợi dụng cái quyền làm người mà coi như vô đây để mà bưng bô cho cộng sản, bố BBC, cái Việt Nam Airlines nó đem nó 4 tiếp viên, nó đem nó buôn, nó buôn lậu ma túy, mà xong rồi nó đem nó được tha bổng. Trong khi là ở tại nước Mỹ này, thằng Sĩ Viên Châu nó phá nát biên giới, nó đem nó đưa heroin, fentanyl vô trong nước Mỹ này để giết người dân Mỹ của tôi. Mà có gì mà cái gì là giết người dân Mỹ của tôi. Và thật ra là những người là công dân Mỹ mà lại là đồng bọn của City Hall này, của thị trưởng Chí Bà được quyền của đồng chí thì được quyền là chửi bới nghị viên City Hall hay là cô cảnh sát nghị viên tài nổ đã ngăn cản cái tội ác chống lột tiền thuế của người dân của tôi để chia chác nhau tiền cung Vũ Hán Corona China rồi mà ai đi đổ là họ là phải có trách nhiệm, chứ không phải là để mà chống lột. Mà hiện nay có một số kẻ đã bị đổ người, cho nên tôi đã kiện thằng xử lý cho thằng và tôi đi phòng mình tỷ đâu vì cái tội ác cái chống lột tiền thuế của người dân Mỹ. Nó mua cái lòng bọn chó bắt người dân Mỹ tôi đi ra ngoài đường phải cô vào cái gì là chó đi hai chân, đó là tội ác. She said she's grateful to the police, Westminster Police Department, protecting our citizens and serving the public. But she's, I forget, I'm sorry, I have to use word condemning the people that's siding with the communist Vietnam and the people that's mismanaging city's fund to enrich themselves. Yeah. Và thị trưởng thì đặt vị trí là dừng cái tội ác phe đảng ở thường dân. And she said stop it. Thank you. Thank you. Thank you. Phiên dịch rất là tốt. Cảm ơn. Thank you so much. Our next speaker is Michael Garangia. Thank you. I don't know if I'm going to be able to do better than that young lady or not. Let's start off. Item 5.2, the Westminster Community Foundation. I noticed that there was no public notices, no applications, no anything trying to get people to volunteer to become part of this group. Apparently, you didn't want anybody from out in the public actually coming in that you couldn't control, I take it. You more or less wanted your friends and your hangers-on as part of this community foundation. That's the only way I could take it, because there was nothing out there for anybody to apply for it. Item 5.4, please adopt this for WAGs. These people do a fabulous job. My wife and I are very proud to work with them, getting the laundry, helping these folks out. They do a great job over there, and every day, sadly, they take in more and more pets. They either run away or people are dumping in our city, and they're the ones who wind up having to take care of them. So I do hope you approve this. Item 6.2, what does that have to do with the city of Westminster? Complaining about Title 42 being extended. How is that going to directly affect this city and the shortage of funds and the mismanagement of the city? By sending a letter to U.S. representatives and looking at the administration that's currently in power. They're going to look at that, they're going to laugh, and they're going to tear it up and throw it away. And it's going to be a waste of paper. I don't know whether it's just another grandstanding for the princess over here or what, but that's apparently the way it looks to a lot of people out in the community. Also, I want to congratulate you, Mayor, for actually signing some cover letters. That was very nice to see your signature on those. And I'm glad that you finally stepped up to the plate and took care of that. That's the way it should be. You're elected by the city at large. You're the voice of the city, whether it be for Sacramento or back in Washington, D.C. Basically, you're the man for the city. So I'm glad to see that you finally stepped up
and you signed it, instead of having somebody else write on there, oh yeah, by the way, I'm signing this for the city of Westminster. No, when you sign it, that means it's coming from the city and it's coming from the entire city council. And lastly, Amy, when this gentleman back here was speaking, not once did I see you look up and watch the man speak with his concerns. Not once. Thank you for your timing. Judge Cannon with Vets for NRF.org. Good evening, Your Excellencies. My name is Jessica and I'm an African American. As we gather here today, we cannot ignore the dire situations that women in Afghanistan are facing under the terrorist Taliban regime. The return of the Taliban to power has been a devastating blow for women's rights. 2 years ago, when the U.S. soldiers were stationed in Afghanistan, we had more female members of the parliament than the United States Congress. But today, we have none. 2 years ago, we had millions of women and girls in schools. Today, we have no women in universities, and the girls' schools are shut down by the terrorist Taliban. 2 years ago, the terrorist Taliban invaded the capital of Afghanistan, and the world did nothing, and they remained silent. They took away women's rights, and the world just remained silent. They snatched away our basic human rights, and the world remained silent. The Taliban called on their soldiers to target pro-American voices in America, and even then the world remained silent. Last week, they sent a terrorist across the border 79 miles away from here, and even then, except for a few brave voices, most of the world remained silent. Nelson Mandela's widow just announced that what's happening in Afghanistan is an apartheid, and even now Washington, D.C. and the United Nations remain just silent. But today, by declaring September 9 Ahmad Shah Massoud Day, this council and the city of Westminster has spoken. No more silence. Westminster has proved that the real America and the people of this great city stand for freedom, for equality, and for justice. Please know that Afghanistan, thank you. Ahmad Shah Massoud is the national hero of Afghanistan who resisted to protect the rights of all Afghans, especially women and children. And as we reflect on the current situation and the legacy of Massoud, we must continue to support the Afghan people, especially women and children. So in conclusion, let us honor the memory of Massoud by continuing to champion the values of liberty, democracy, and human rights. And let us remember some of his final words, end quote, "Whether or not I live, the Afghan resistance will continue." On behalf of Legend and the entire team of Vets for NRF, and on behalf of the Massoud Foundation, I thank you. I would also like to especially thank Councilwoman Amy Fan West for not only defending women's rights, even though. Your time's up. Thank you very much. I just want, on behalf of the city staff and city council as well as, we all want to make sure that you know that we always be with you. We have not silenced today, and we will speak up with the proclamation to you later on. Thank you very much. It's been an honor. Thank you. Our next speaker is Robert Kemner with Vets for NRF.org. Mayor, Vice Mayor, council members, and others, thank you for this opportunity to speak with you. My name is Bob Kemner. I'm a U.S. Army veteran. I was deployed twice in Afghanistan. And I don't live in California. I actually live in the East Coast. I live in North Carolina. When I learned about the proclamation, I flew out here so I could speak to you because I appreciation. For 20 years, our military fought the Taliban. We won every battle that we had for the Taliban and the terrorists that were there. In August 2021, politicians lost the war. They gave up Afghanistan to the Taliban terrorists.
Since that day, the Taliban has become a safe haven for terrorist groups training them in Afghanistan. It's a paradise for them because there's no one opposing them anymore, except a small group, and it's the National Resistance Front. The Taliban prints passports, and they send their terrorists overseas. Pilot 42 recently ended, and we're seeing a much bigger influx of people crossing our border. Just last week, we had a Taliban terrorist on the FBI watch list with a Taliban-issued passport trying to cross the border. And it was less than 100 miles from where we're sitting today. By declaring September 9th as a Sioux Day, this city is taking a stand again alongside America's veterans and saying no to terrorism and yes to freedom. The proclamation gives hope to the freedom-loving people of Afghanistan and to their defenders, the National Resistance Front, led today by Ahmad Massoud, son of Ahmad Shah Massoud. On behalf of Legend, our organization, Vets Forever F, and the 800,000 American veterans of the Afghan war who want freedom for their brothers and sisters in Afghanistan, I'd like to express my appreciation to each of you for supporting this proclamation. Thank you very much. Thank you. Our next speaker is Mark Future with Vets for America. Hello, my name is Mark Nugent, U.S. Army Captain. That's right. We hear presidents, senators, members of Congress constantly claiming they will do whatever the veteran community wants. As a retired U.S. Army Captain, I will tell you what the veterans of the Afghan war want to see right now. Since our withdrawal and abandonment of Afghanistan in August 2021, veterans have shown their unwavering support for the National Resistance Front of Afghanistan and their fight for freedom. For many American veterans, their service in Afghanistan was a deeply personal experience as we witnessed firsthand the courage and resilience of the Afghan people and formed lasting bonds with our Afghan partners. However, we also saw that Taliban terrorists, oppression, brutality, and violent killings of innocent women and children. That is why we deny the Taliban and say proudly we are vets for NRF. Many lives have been lost for the fight for freedom, and we know our fallen brothers would want us to continue just as we had fallen in battle ourselves. This proclamation of September 9th is Ahmad Shah Massoud Day by the city of Westminster is so meaningful to myself and other veterans across the country. It sends a message of hope to the oppressed people of Afghanistan that they are not alone and that the real America stands with them. On behalf of Legend and thousands of other veterans, I would like to express our heartfelt gratitude to the city of Westminster and Councilmember Amy Van West for the Massoud Day proclamation. The American veterans and the Afghan people alike appreciate your support and solidarity. We continue to struggle for a free Afghanistan, honoring the legacy of Ahmad Shah Massoud and all of the Afghan and American soldiers who gave their sacrifice. Thank you. Thank you. Thank you, Mark and Tina, for being here and flying afar, so we appreciate your support. Our next speaker is Van Moon. Good evening, and all customers. On behalf of my name is Hong Wing, the chairman of the coalition of Vietnam veterans. I could hear for asking for the section 3.6. That day we have we have sound system and camps and learning field with these people we can get it. Thank you. Our next speaker is Westminster Watchdog Terry Woods. Good evening, the public
Works Open House was great. Loved the check-in cards stamped at each station, the goodies, and the great conversations with our hardworking public works staff. We appreciate you all. Item 3.7, weird, I was told we didn't have this agreement, but we do, and now we need to renew it. The city attorney won't objectively prosecute some violators because he's beholden to the gang of free firm now. Item 5.2, council should not appoint all foundation members with no general recruitment to seek qualified applicants and zero transparency about your selection criteria and choices. This is not a city commission. This is an autonomous, non-profit foundation, but the gang of three will likely appoint their unqualified friends as usual. Item 5.3, the 30-year, $121.8 million revenue projections are optimistic, but at least there is an annual minimum guarantee to the city. Brandon City substantially changed their proposal 2 months after submitting it at the request of the city. Is that standard procedure? Billboard placement should be done with as little negative impact as possible on the surrounding neighborhoods. Yes, item 5.4, RAGS has done so much for this community. Item 6.1 is unnecessary. Why a new ordinance about what is not covered in the original one, singling out minors, instead of just improving the definitions on the original one? Hey, what about bake sales, candy grams, snow cones, popcorn, ice cream, kids fundraise from homes, all kinds of edibles. No, not cannabis edibles. Item 6.2, Amy the hypocrite. You promote your own refugee story ad nauseum. But if Title 42 was around in the 80s, you might not even be here. It blocked migrants from applying legally to enter this country seeking asylum, but it did nothing to deter those not seeking asylum entering illegally. Biden's new rule deems migrants ineligible for asylum here if they don't first seek refuge in a country they pass through on the way, like Mexico, unless they secure an appointment through the CBP 1 Act. If ineligible for asylum, they can be deported and barred from the U.S. for 5 years. If they try to re-enter again, they will face fines and jail time. Border Patrol is opening 2 new holding facilities. ICE is upping deportation flights. HHS, who cares for the unaccompanied migrant children, is increasing capacity. Homeland Security will deploy 1,000 more asylum officers, thousands more law enforcement and contract personnel and volunteers. Biden will veto H.R. 2 if it passes because it reduces humanitarian protections and lawful pathways critical to deterring unlawful entry, and it prohibits programs like Uniting for Ukraine or Afghanistan. Yesterday, a bipartisan bill, Dignity Act 2023, was introduced. Amy, this is not a city issue. Stop your ignorant, grandstanding, partisan BS. No whereas with your name on it this time, but you want to send a cover letter, quote, on behalf of the Westminster City Council. You are not authorized to sign anything on behalf of the council. Stop castrating the mayor. Stop wasting city resources. Christian, oh my God, you spelled border wrong in the 5th clause. Taking spelling lessons from Amy, I see. Council, you were elected to non-partisan seats. Stay the hell out of this divisive issue and focus on our city. And make sure that we have local control over that archway proposal. Good evening, my name is Jessica Lostner. We live in Westminster, District 1. I'm here to respectfully request that you refrain from sending the resolution regarding Title 42 to President Biden or any other government official on behalf of the city. First and foremost, it's really important to recognize that national issues involve a very complex web of political and social and economic factors. They require comprehensive understanding, extensive research, and really nuanced decision-making. And for this reason, they're best handled at the federal level. Generally speaking, local city councils, while really, and I mean this, invaluable at addressing issues within their jurisdiction, often lack the necessary expertise and resources to navigate federal concerns adequately. Using city time to address national issues at the local level can lead to unintended consequences and also inefficiencies. By diverting your focus and your resources toward national concerns, you're neglecting the pressing local matters that demand more immediate attention. And additionally, when you decide to take a position on national issues like immigration, there's a real potential to divide the community. Subjects like immigration often ignite passionate debates and polarizing opinions among community members with differing perspectives.
And as I stated previously, I firmly believe that your role as local officials lies in focusing on the matters that most directly affect your constituents. And I know that the logic is, well, it kind of affects us because we do live in California and criminals can come and this and that. But really what us residents are concerned about are the blight on Westminster Boulevard, public safety when we walk by some of the homeless encampments, infrastructure, and local economic development. By concentrating your effort on those areas locally, you can ensure the well-being and progress of our city. In conclusion, I urge you to resist the temptation to dive into national matters, such as immigration. Focus on local matters that require immediate attention. I kindly request that you refrain from sending any resolution to President Biden or any other government official on behalf of the city of Westminster. And I thank you for your time, and I trust that together we can continue to build a better Westminster for everybody. Thank you. Good evening, everyone. As someone advised me before, I'll try my best from now on to be more courteous and professional and nice. And first off, I'd like to express my support that I stand with all oppressed people or nations, and my prayers are with Afghanistan people, Ukraine people, and all the nations that are still being oppressed. Back to our city. Well, I'll try to be nice, but since it's concerned the welfare of our cities, and I've seen so many things that I could not agree with or could not support, so I hope you guys would understand. Once in a while, I would fly up and handle, and of course, cause you guys a lot of trouble. But you know, that's my right? And that's the main purpose of these oral communications, right? To start off, why don't you guys pass the ordinance and get rid of the oral communication in the first place, so you don't have to listen to us anymore. Because it seems like you guys don't need to listen to us, right? Because I've been hearing that someone's been preparing to sue you guys because you, Charlie, have been working with Frank Gap for 2 years to try to close 2 lanes of the Bosa Avenue, to make it, turn it into parking space. And according to Register, the Register newspaper, they've been talking for 2 years. And I think according to one of the people in our community, he said that the city will foot all the bill. The city will pay to build a parking structure costing hundreds of millions of dollars for Mr. Frank Gap. And under the premise, under the excuse of turning the city into an international tourist attraction, it only helped Mr. Frank Gap because they built the parking structure on his property, his mall. Not only that, it will help him sell the apartment of the Jasmine Place apartments. They could not sell it because it has no parking space. Did you guys tell people that what you guys going to do? Our next speaker.
show at home. Chúng tôi thấy rằng những gì hội đồng thành phố bàn bạc thảo luận trước khi bỏ phiếu thành lập là điều rất quan trọng, không phải chuyện phím bàn bên bàn cà phê hay chuyện ngồi lê đôi mắt của những người đàn bà rảnh rỗi nhiều chuyện. Vì vậy chỉ nên giữ kín trong nội bộ của các thành viên trong hội đồng thành phố, tuyệt đối không được để lộ ra ngoài cho phe đảng đồng bọn của mình âm mưu tìm cách chống đối. Quý vị lập phe lập đảng để trở thành đa số thì dĩ nhiên những người trong nhóm thiểu số không bao giờ có cơ hội để cất lên tiếng nói cho người dân. Thì quý vị cũng sợ gì mà sai đồng chí của mình tới đây để phản đối điều này? Anything being planned or discussed in a closed session is very important. It's not some trivial or amusing pastime chat during a coffee break or some gossip from an old woman's tale. Therefore, it should be kept within council chambers. Never will it leak to the outside world so that your comrades can secretly plan ahead to oppose it. You guys teamed up to be a majority gang, and then those from the minority will never have a chance to speak up for their constituents. Why were you so scared that you hired your comrades to come yell at your council rivals? Chúng tôi không ủng hộ bất cứ nghị viên Việt Nam nào ở đây. Chúng tôi nhận thấy rằng trong những đồng chí của quý vị có một người rất trung thành. Người này miệt mài, tận tụy, có mặt trong tất cả các buổi họp của thành phố. Người này cũng được nhiều người trong cộng đồng tị nạn biết đến, nhất là khi ông ta có dính líu vào một vụ tai tiếng của một ngôi chùa trong vùng. Ông này không chỉ là một Phật tử, mà hình như còn là một huynh trưởng của gia đình Phật tử để dìu dắt thế hệ trẻ, được các phụ huynh gửi tới chùa để học giáo lý nhạc Phật. Chúng tôi không phải là Phật tử, nhưng chúng tôi biết rằng Đức Phật dạy chúng sinh từ bi hỷ xả. Người con Phật không được sân si, gây thù chuốc oán hay tạo ra những nghiệp chướng, để rồi chính mình sẽ phải trả giá cho những việc làm đó. First of all, we don't support any Vietnamese council members here. We notice that among your comrades, there's a very loyal one. This person is notoriously recognized in our community, especially when he was involved in a controversial dispute with a Buddhist temple. This old dude is not only a devout Buddhist disciple, but also a leader of some Buddhist youth organization at the temple. We're not pious, religious, and devoted followers, but we're pretty sure that Buddhist teaching for all about affection, forgiveness, and compassion, not aggression, hostility, or belligerence. Ở tuổi này rồi, ông nghĩ cuộc đời của ông còn dài lắm sao? Tại sao ông không nghĩ đến một ngày không xa lắm, ông sẽ phải ngồi trên xe lăn trong một viện dưỡng lão nào đó? Đức Phật có dạy ông phải gây hấn tấn công một người không thù oán gì với ông, và đó chỉ là một người đàn bà. Ông có thấy xấu hổ với con cháu của mình vì những việc làm hạ cấp này không? Có phải ông làm những việc vô đạo đức, vô lương tâm này để đánh đổi lấy một chức vụ trong thành phố mà ông mới nhận được không? Mister, at this age, do you think you still have a very long life to enjoy? Just think of the future that you might be in a wheelchair or some nursing home. Did Buddha teach you to keep irritating and attacking someone who hasn't done anything to hurt you? Moreover, that person is just a woman. Do you feel shameful to your children by conducting such immature and ridiculous behavior? Did you perform all these continuing unethical personal attacks as an exchange for a position you were recently granted in the city council? Thank you. Thank you. Our next speaker is Tina Tapia. My name is Tina, and I have made copies for each of you guys to as well. My name is Tina, and these are my boys. A medicine wheel has a different meaning for some, but for my family, it was a symbol of our turning point. When a door closes, another one opens. Our path will soon be taken shape right before we had moved. A couple of weeks before Indigenous Day, I had made ribbon shirts to wear to school for my boys to show pride, to educate others. We honored their shirts the same color as the medicine wheel. We knew the door was closing, and it was only fair to accept and learn to follow our path and give our respects and
and thanks to our bad years as making us learn as the good years we had with the city we leave behind. Before this pandemic happened, we had moved to Riverside back in December from OC due to school violence and corruption within the city. We had no other choice and decided to go to take our lives back, learning our history. Once we moved, it was difficult explaining to the school again that my boys' health was more important than their grades. I knew I wasn't getting anywhere with my boys, only got more frustrated with me. I picked up my boys from their new school and decided to drive the opposite way when I saw the Sherman Indian School Cemetery, less than a mile from their new school. A few days later, my husband and I took our boys there. We gave our thanks and prayers to the children who lost their lives just to go to school. These children have no other choice and were ripped from their families. I showed my boys this is why I wanted the best education for them. This is why I was upset at our school system. This is why I have been fighting for it. After reading and doing our own research, we began to feel more important and more empowered about our history. We knew we had to come back to their Flower Day to show our respects once again, but this time we were redeemed with gifts. On May 3rd, Flower Day, my family and I went to give our thanks to our children who died without their mommies and daddies by their side. A handmade garland medicine wheel is made, what we put up in front of the cemetery for the children and families that have been affected now and here. And now we hear your cries and you are not forgotten, nor will you ever be. I share with you my family history of these historical events that have been forgotten in today's world. Sherman Indian School was founded by the United States government to assimilate Native Americans into the mainstream society, upon which hundreds of Native American children ages 4 and up were removed from their homes and tribal culture, sent to these schools to be educated. Thank you. If you would like to read it, there's more education too for the city. Thank you for your time. Our next speaker and last speaker today, Mayor, is Tony Bowie. Good evening, Mayor, Vice Mayor, and City Council members. I'm Tony Bowie, a resident of Westminster for more than 22 years. I keep coming up here to congratulate your group. The City of Westminster was awarded the excellencies of the economic plan and development, the mall, master plan for the mall from the Orange County chapter of the American Planning Association. That is good news for people that you all work together to make the master plan to improve the city of Westminster. However, I heard that our city was a little slow. I just decided a planning commissioner meeting in which the resident complaining it took him 3 years to get a hearing for a variance of the setback of a fence. So I hope that all of you have to modify the way you work, and if you need more help, get more help to expedite the work from the city. And now I would like to inform you that you have to be accountability, and that means in the past, some people advocate for Measure C, which cost the city more than $800,000. I would like to have the accountability of that cost to the city. And who had advocated for that is Council Member Kimberly Ho. You have made our city cost West more than $800,000. That is a really bad thing. So would like you to help the people to get the work repaid for that cost, because that is our money. And the last thing is trust. You have asked people to do the work, and then you did not. You complain that
of City of Westminster. But you keep saying that is shameful for people who lost the trust of the people of Westminster. So I request you to resign. Thank you very much for listening to my complaint. Mayor, we have no further speakers. All right, thank you very much. Couple of brief comments before we move on. First of all, just want to let you know that a couple of days ago, I was at Westminster High School to do an exit interview with all the students there. It was great because I've been doing it for the junior high and high school. Surprisingly, that I got one of the interviewer, another student, come to me and said, we attended the meeting over Zoom, and we would, there's a lot of things that I want to ask you. And I said, today is not the day, today is the day that you do it for exit review. But then I have a chance to talk to him afterward. But I just want to let you know that we, the council, want to thank you all for coming out and express your opinions. But I want to make sure that the students that you are attending the meeting via Zoom understand some of the comments from the public because of the Amendment 1 and First Amendment that people have the right to speak, and we from the council, we don't respond, but that doesn't mean everything you take it literally true. So I want to make sure that you understand that, and then, from there you can evaluate yourself or evaluate the people who are talking about the matters at the meeting. Now, like there's I wouldn't say that accusation, let's say I put it as an issues from the down again. And I would like to see if I can invite the staff, either the city manager or assistant city manager, address about the structures and the project that we're just talking about. What's the matter with that? What did we decide that last time? Are you talking about the parking structure? Yes, about the parking structure. Yeah, I can add a few things to that. Yeah, at the last meeting, we presented an update on our strategic plan progress. And we had a request at our last strategic plan session to report back to you on the progress of a private property project that involved a parking structure, and that's what we did. A specific plan was conducted over 16 years ago in that area, and that study was funded by the City of Westminster to essentially increase economic vitality of Little Taiwan, starting with the area around the Northern Wall. That was done, like I said, probably 16 years ago. That project was funded by the city, and there was a viable concept of a parking structure. At that point, it really fell upon the hands of the private sector to move those ideas forward. I would say over the last couple of, maybe 2 years, we've been approached by the private property owner at the county as a private property project, and we've had subsequent conversations in which we've connected the private property owner with our staff and our consultant team moving forward. At this time, to this date, there has been no city funding or city staff hours allocated to the project that have not been compensated by the private property owner. Is that a? Yeah. I want to thank you for clarifying that, because there is rumors out there, this and that, and you hear it from Mr. Dow, and I don't want to go further into this because it's not agendized, but this is very clear to the public and to those people who attend the meeting, to make sure that you learn the truth from, if you have any questions, if you ever in doubt, call your city managers or city staff and ask for clarification. I would strongly encourage that. All right, so I would like to end the oral communication here, and we go right into consent calendars.
consent calendar. All matters listed under the consent calendar are considered routine and may be approved by a single motion followed by a roll call vote. There will be no separate discussion of these items unless members of the city council or staff request that specific item be removed from the consent calendar for a separate action or discussion. Do I have a motion or? Move to approve. A second. I'd like to approve item 3.2, the approval of a motion. I'd like to amend and pull item 3.2. Second that amendment. I approve item 3.2. I heard that there's somebody else to approve that. She amended her motion to pull 3.2 for us. Okay. Because there's already a motion, so there's a motion by Councilmember Ho and then a second by Councilmember West. Councilmember Monzo, and so she just amended her motion to read it. So you're good. So, okay, so the motion to approve the rest of the items except for item 3.2. Yes, Mayor, so I have a motion made by Councilmember Ho, a second by Councilmember Monzo to approve the consent calendar with the exception of item 3.2. I'll go ahead and call roll. Councilmember West? Yes. Councilmember Monzo? Yes. Councilmember Ho? Yes. Vice Mayor Wood? Yes. And Mayor Young. Yes. 5-0, motion passed. Okay, item 3.2, the reason I approve is because normally the proclamation is to have the council approve before hand so that we can do the presentation to the agency or people. But this item here was not approved at the last meeting, so we would like to ask the council to approve this item so that we can move on and present it to those who are. Move to approve item 3.2. The second? Okay, move to approve by Councilmember Renzo and seconded by Councilwoman Amy West. Yep, so I have a motion to approve consent calendar item 3.2 by Councilmember Monzo, second by Xin lỗi ca đã hết phần phát biểu, Khải sẽ ra ngoài để nói thêm. Councilmember West? Yes. Councilmember Monzo? Yes. Councilmember Ho? Yes. Yes. Hey. Chị có muốn nói gì không để mình ra đây mình ngừng luôn. Dạ vâng, rồi bây giờ Khải đã ra ngoài, tức là hết buổi họp hội đồng thành phố rồi. Thì bây giờ mời luật sư Bùi Kim Thành qua đây, Khải sẽ phỏng vấn luật sư Bùi Kim Thành. Dạ. Dạ vâng rồi. Chị chắc đứng đây để mình lấy cái phần đó rồi. Ok. Dạ vâng, rồi hồi nãy chị ở trong phòng họp thì chắc chỉ có 3 phút không có đủ giờ, kể cả cái thông dịch là 6 phút nhưng mà không đủ. Thành ra nếu mà bây giờ thì chị có giờ thì chị muốn trình bày gì với đồng hương với cử tri Westminster ạ? Quá tuyệt vời luôn. Dạ. Trước hết là xin được cảm ơn Khải Đào. Dạ. Riêng với Thành là một cái phiên dịch rất là tuyệt vời. Dạ, cảm ơn chị. Và khi mà Thành được sử dụng cái quyền làm người của mình theo đúng luật pháp và hiến pháp nước Mỹ 1776 mà khi Thành đến đây với rất trách nhiệm và bổn phận của một người dân công dân Mỹ Việt Nam Cộng Hòa. Với tình hình hiện nay với đất nước Mỹ này, lúc nào Thành cũng luôn là xứng đáng với lại cái tư cách là của một là công dân Mỹ Việt Nam Cộng Hòa, Republican Presidential Honorary. Thành phải luôn luôn sống đúng sự thật, sống đúng luật pháp và sống đúng luật nhân quả. Cho nên là cái điều mà hôm nay là đúng 15 năm và 3 ngày tôi được làm người ngay tại nước Mỹ này. Tức là chị được qua Mỹ đó. Được 15 năm 3 ngày
Dạ. đã được làm người tại Mỹ này, và tôi là luôn luôn sống thật đúng như là cái quyền làm người mà tôi được sống tại nước Mỹ này. Mà tôi bị cái đảng Việt Tân á, tay sai cộng sản, Dạ. nằm vùng tại nước Mỹ này, Dạ. nó nhận lệnh của cộng sản, nó truy sát tôi. Dạ. Nó truy sát tôi một cách là trước đây trong thời của Barack Obama đó, thì tôi bị gọi là dập vùi, mà như là không còn được nói được cái câu nào nói được một cái tiếng nói được làm người của mình. Yeah. Nhưng mà tôi không có sợ nó, bởi vì tôi biết tội ác của cộng sản của VC, nhưng mà nó đem nó chui vô trong thành phố Westminster, và nó chui vô trong tất cả những ban ngành, những tổ chức chống cộng tại hải ngoại này, mà nhất là tại thủ phủ chống cộng và diệt Mỹ, chống cộng và diệt mà bọn chúng mà coi như là nó nhận lệnh cộng sản, bởi nó lợi dụng cái sự mà thiếu hiểu biết của một số người, hoặc là họ bị cộng sản nó đem blackmail, và ở trong địa ngục cộng sản làm ăn với cộng sản. Ngay cả cái truyền thông là coi như là những cái YouTuber là coi như là cũng là phải làm tay sai cho cộng sản, còn nếu không đó là không bao giờ mà nó cho được cái tiếng nói của thật sự của người dân Mỹ mà muốn nói sự thật đó, như Thành đó, không bao giờ nó nói. Thưa chị, hồi nãy Khải vô trễ thì lúc đầu đó trên đường mà Khải vô, Khải thấy là ông Andrew Đỗ, giám sát viên Andrew Đỗ từ trong đi ra. Dạ. Khải có đi, ông ta đi ngang qua xe Khải, nhưng mà Khải cũng không có giơ tay chào hay là tiếng Anh đó là greeting á, tức là không có chào hỏi để bắt tay gì hết. Nhưng mà chị có thể cho biết là ông Andrew Đỗ đến cái Westminster, đến phòng họp này làm gì ạ? Thành cũng bởi là Thành là lý do gì mình định hỏi ra Amy Phan Viet, ông Phan Viet đó, khi mà chào cô đem có dẫn một cái đoàn nào đó vô, là trong ông ở khi mà lên mà Thành nói tiếng Anh không à. Rồi cái người mà Thành nghe lột bột biết chưa, Thành ra không hiểu là ông Andrew Đỗ này được mời đến thành phố Westminster này để làm gì. Cho nên lúc đó là Thành mới là nhắc nhở thị trưởng Mạnh Chí đó, là coi như là cho Thành hỏi một câu thôi. Tại vì khi ông ta tới, ông ta vô trong xâm nhập vào trong cái cuộc họp này, mà đây là cái quyền của người dân Mỹ mà của tại cử tri, rồi mà tại vì ông vô ông nói ông lừa đảo hay là ông làm gì tôi không có biết. Nhưng mà cái sai phạm của cao ốc Tima đã bị báo chí Mỹ cũng như cái giới tiểu bang đang điều tra. Mà vì sao vậy? Nếu chúng ta là người có trách nhiệm với cái lá phiếu của mình, đừng có vô tình mà vote by mail, tiếp tay cho cái sự tội ác gian lận và coi như là phản quốc của cái đảng dân chủ dân trịch cẩu chệch lừa. Nó đã và đang muốn muốn cướp luôn cái chiến thắng 2024 ngày mùng 5 tháng 11 này. Không thể cho nó để nó cướp được. Mà người dân Mỹ cũng như tổng thống Donald Trump không bao giờ để cho nó một lần nữa xảy ra nữa. Và nếu xảy nữa thì đất nước Mỹ là tanh bành chí hoạt rồi, mà coi như cả thế giới này cũng chìm đắm vô công chiến tranh. Cho nên Thành mới luôn là đem tổng thống Donald Trump của nước Mỹ thật sự cho người dân Mỹ vote đúng luật pháp hiến pháp, và đòi lại cái chiến thắng ngày 3 tháng 11 năm 2020 mà Thành luôn khẳng định như vậy. Và người dân Mỹ có quyền làm người thì không được quyền ngoan ngoãn làm một cái bầy cẩu chệch lừa, chấp nhận cái tội ác mà cái thằng Sleepy Joe nó và đồng bọn của nó cướp cái chiến thắng đó. Chính cái nước Mỹ này bị 2 năm hơn qua bị cái đảng dân chủ tội đồ phá quốc thằng Sleepy Joe nó tiêu diệt, cũng như là cái chiến tranh Ukraine á là chính là thằng Sleepy Joe với lại đồng bọn của nó gây ra, chứ không phải là do là coi như là thằng Putin đó, là nó chỉ là cái thằng là thực hiện thôi. Hôm bữa đó chị, tức là chị yêu cầu ông Charlie phải tôn trọng mình, tôn trọng cư dân khi mà người ta phát biểu. Thì hôm nay chị thấy ông ta đã có tiến bộ chưa? Không bao giờ trước tiếng bạo, và ông ta căm thù Thành là cái này, là ông ta gọi tên của Thành đó, Thành nói ông căm thù cái tên của Thành, giống là căm thù cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa của mình đó. Toàn là lừa đảo, mà coi như là lúc nào cũng nói mình là hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà thì làm nhục cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên là mà ác đạn chỗ này là Andrew Đỗ cũng như là thành phần ở trong cái hội đồng thành phố Westminster này
mà Mạnh Chí là vẫn luôn tiếp tục những cái sai phạm của người tiền nhiệm của mình là Chí Đà. Mà Thành phải thấy được nói là đó là cái tội ác mà của những người mà của Đảng Cộng Hòa mà lại hèn, mà lại cấu kết làm băng nhóm tội phạm, là mafia bố già mà cộng sản khủng bố VC nó muốn những người dân Mỹ mà có quyền làm người mà lại hèn phải làm tay sai với cộng sản qua cái ác đảng Việt Tân. Nó nằm vùng tại đây, nó đem nó khống chế tất cả những đài truyền thông này kia để nó gây án. Cho nên lúc nãy ngày đó thì Thành mới vạch mặt tội ác của Mạnh Chí cũng như đồng bọn, cũng như là những kẻ mà nó lợi dụng cái quyền được tự do phát biểu mà nó đem nó vu khống, nó nhục mạ cô Kim Ly Hồ. Cô này cô rất là dũng cảm vì là cô dám từ chối không làm đồng bọn của cái băng đảng. Còn chị sinh hoạt trong cộng đồng, chị có nghe bàn về cái vụ mà xây cái khu bãi đậu xe trong Phước Lộc Thọ hay không? Không, nó không bao giờ nói ra. Tại vì cái thằng đảng Việt Tân tay sai cộng sản đó nó nằm, nó ít có khi nào nó cho Thành được biết nghe. Nhưng mà Thành phải đó là Thành biết là Thành luôn luôn là nói sự thật hết, mà Thành nói sự thật là phải đúng luật pháp hiến pháp Mỹ. Và coi như là Thành muốn là coi như cái tội ác mà cái thằng xử lý đi châu nó đang chấn lột cái chiến thắng long trời lở đất của tổng thống Donald Trump, và nó gây ra một cái thảm họa khủng khiếp trên nước Mỹ này là tại vì những người cử tri Mỹ mà lại hèn, mà nhất là Việt Nam Cộng Hòa mà lại hèn mà đi tiếp tay cho cái đảng dân chủ dân chủ cổ lừa. Nó đem nó vote by mail không thể chấp nhận. Rồi chị thấy mấy lần họp trước thì thấy rất đông người, có những cái người như là Nhật Linh rồi Đào Trần đến, thì họ mà lần này thì không thấy họ nữa. Thì sao có... khi mà hôm lần trước vừa rồi đó nó cũng gây án rồi, nó chửi nó ấy rồi, thành ra khi Thành công khai là Thành kiện cái tên Mạnh Chí và cảnh sát 100 triệu theo đúng luật pháp nha. Và sự thật cũng như là Thành có cái luật sư nhân dân là bà Sydney Powell trước đó bảo là luật sư của tổng thống Donald Trump, nhưng mà sau đó vì tổng thống Donald Trump luôn luôn ở bên cạnh người dân Mỹ để cùng bảo vệ cái luật pháp và hiến pháp của Mỹ, cho nên là những cái gì mà Thành cần yêu cầu gì đó và Thành biết là Thành chiến thắng. Nhưng mà cái sự chiến thắng của Thành nói thật, tất cả những tiền thắng kiện chỉ để là trừ chi phí tòa án và luật sư xong, còn lại bao nhiêu chia làm hai phần. Một phần để mà bảo vệ và gìn giữ tổ quốc Hoa Kỳ này, Make America Great Again. Tức là chị thấy sao trong phòng họp bữa nay là không có sự hiện diện của những người Trời như vậy, ơi, thì chị thấy sao? Đập bánh nó rồi. Tại vì sao? Nếu người dân Mỹ mình có trách nhiệm tới đây để nói sự thật thì nó không có cơ hội để nó gây án được. Biết chưa? Nó gây án nữa là nó phải chịu trách nhiệm, bởi vì nó cũng đâu có phần ngu cùng thì nó phải bị đồng bọn với lại Mạnh Chí mà Nam Quang hay là những cái người mà thực hiện gây án thay lệnh của thằng cộng sản khủng bố VC để mà nói cho mình chị cho xin phép Khải thử qua mình nói chuyện với ông này thử nha. Rồi ông này để hỏi thử. Hello chị Quý Hiền. Hỏi ông tên gì Khải quên rồi. Quên rồi. Đi ăn không? Cảm ơn chị. Dạ Khải cũng ngại đi ăn. Dạ cảm ơn chị. Nhưng mà Khải đang cần những người sponsor, thành ra chị Quý Hiền hay là có bạn bè từ ấy thì liên lạc với Khải làm những cái chương trình. Khải cần những người sponsor. Chị cũng theo dõi hàng ngày. Dạ chị biết rồi, giờ máy móc rồi dụng cụ gì Khải cũng cần hết. Được bao nhiêu bấy nhiêu. Chị chỉ biết tri ân em là vì sao vậy? Những tiếng nói sự thật làm cười cũng được người dân Mỹ theo đúng luật pháp hiến pháp phải được nói lên. Mà ngay tại đây em thấy còn vừa họp ấy, thằng Mạnh Chí nó đem nó dùng cái quyền của nó là nó đem nó cấm miệng, nhưng mà chị chị Quý Hiền có thể trả lời mấy câu được không? Dạ rồi. Thôi để cho chị chỉ là người âm thầm đi. Chị chỉ là một cái Uber mà là tuyệt vời. Lót cứng gì? Em muốn hỏi. Ông có xác hả? Dạ thôi nếu vậy Khải cũng sai nào. Xin lỗi chị nói chuyện với chị Quý Hiền. Em. Dạ, tại vì là cái về việc mà chị muốn hỏi một câu cho với lại em Thiêu Đỗ đó, và kể cả những đồng bọn nữa, những cái tội ác mà cấu kết nhau làm băng đảng mafia tại nước Mỹ này, tại Westminster này bây giờ phải chấm dứt, nếu không sẽ bị nghiêm trị theo đúng luật pháp của Mỹ. Và chị thề sẽ dùng luật pháp hiến pháp của Mỹ để nói sự thật và để bảo vệ Make America Great by the Trail.
điều. Nếu Dạ mà Tổng thống Donald Trump, thật cái thằng Sleepy Joe mà nó trả lại cái chiến thắng ngày 3 tháng 11 thì bây giờ chiến tranh Ukraine trong 24 giờ thôi mà nó không có chịu, nó không có chịu ngừng cái chiến tranh Ukraine bởi vì nó ăn cướp tiền của người dân dễ quá. Rồi, cảm ơn chị. Cho nên mình phải bảo vệ tiền thuế của mình. Dạ. Cho nên là rất cảm ơn cái cô Kimberly Hồ và nghị viên cảnh sát tài đỗ là như vậy đó. Cảm ơn em, lúc nãy em đã dịch cho chị. Dạ, cảm ơn chị. Thank you em. Khải sắp sửa sign out rồi. Dạ. Thank you em. Dạ vâng, Khải cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu vậy là Khải mới nói chuyện với luật sư Bùi Kim Thành xong, Khải cũng xin chấm dứt chương trình nơi đây. Hồi nãy thì Charlie có lấp liếm, kính thưa quý vị, Charlie lấp liếm bán cái kêu cái anh chàng phó tổng quản trị trả lời. Thì cái anh phó tổng quản trị đó, anh cũng trình bày, anh ấy cách đây 16 năm là thành phố đã lên cái kế hoạch này rồi. Và cách đây 2 năm thì ông chịu phát liên lạc với họ. Và tất cả những chi phí thì CD chưa tốn một đồng nào hết. Kính thưa quý vị, có 2 điểm. Điểm thứ nhất, cái chuyện này, cái dự án cách đây 16 năm. Chuyện xưa như trái đất rồi, tại sao cái thời kỳ triều đại của Charlie thì bắt đầu giấm dúi đi đêm làm việc với Triệu Phát. Ông Ngô Kỵ trưng hình ra là coi như là Charlie khúm núm cảm ơn, hoan hỷ cảm ơn ông Triệu Phát, ngài đã cho tôi được cơ hội làm nô tài cho ông để dán cái này giùm ông. Chứng tỏ là Charlie đang làm nô tài để phục vụ quyền lợi cho ông Triệu Phát. Thành ra mới làm nóng lại, dựng lại cái thây ma cái dự án cách đây 16 năm. Còn nói là nếu mà nói là chưa tốn một đồng nào, chưa, không có nghĩa là không tốn. Ông Ngô Kỵ nói là thành phố dự định sẽ chi trả cái dự án này. Trong khi đó, giống như Khải nói, ngoài cái vấn đề là cái Phước Lộc Thọ có thêm bãi đậu xe, có thêm một cái cơ sở dự án mấy trăm triệu đô la mà ông Triệu Phát không tốn đồng nào, thì những cái dãy nhà Jasmine Place Apartment, cái chung cư Hoa Lài của ông sẽ tăng giá, là tại vì bây giờ có cả ngàn cái chỗ đậu xe bên cạnh cái khu chung cư đó, bây giờ mới bán được. Mà cái điểm chính nhất không phải Khải nói là Khải binh chống ủng hộ hay là chống đối cái chuyện làm. Tiền ai bỏ ra từ từ tính, cái đó chuyện của ông Ngô Kỵ, Khải chỉ nêu ra thôi. Cái Khải đặt vấn đề với Charlie nói tại sao tụi bay không dẹp luôn đi khỏi cần cư dân đến phát biểu. Tại vì tụi bay làm cái gì không bao giờ hỏi ý kiến của dân. Tụi bay phải hiểu, tụi bay là công bộc của dân. Tụi bay làm theo ý dân, phục vụ người dân để phát triển thành phố. Trước khi ra một cái dự án gì, thay vì đi đêm với tài phiệt, phục vụ tài phiệt, thì tụi bay phải hỏi ý dân, nghe lời dân, tham khảo người dân. Và khi người dân người ta có kết luận rồi, người ta ra chỉ thị cho tụi bay thực hiện theo ý dân để phục vụ thành phố. Tụi này không bao giờ hỏi ý dân. Thành ra Khải nói tụi bay tưởng tụi bay chiếm được thiên hạ, chiếm được cái thành phố này rồi hả? Tụi bay tưởng là bây giờ tụi bay có quyền là coi như là làm vương làm tướng, là toàn quyền là cai quản cái thành phố này để trục lợi hả? Tụi bay cứ giờ có 3 đứa, có đa số là cứ việc tài phiệt, tư bản đỏ, đứa nào muốn làm cái gì đi đêm đến gõ cửa cho tiền tụi bay đấm không? Tụi bay bôi trơn là tụi bay là ký giấy để cấp giấy phép cho họ hay sao? Không cần hỏi ý dân hả? Nếu vậy cần gì phải cư dân phát biểu, dẹp luôn đi. Khải nói tụi bay lên thông qua dẹp luôn, khỏi cần phát biểu nữa. Đâu cần nghe dân, tụi bay 3 đứa cứ mỗi lần cần cái gì 3 đứa ký là được rồi. Dạ vâng, kính thưa quý vị, cái đó là cái điểm chính. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và Khải xin hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tới. Xin thân ái chào tạm biệt. Dạ vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tới.